Record to the cloud. There we go. Awesome. Okay. Finally. Wow. Finally. See, finally. We've been looking forward to this since March. When I met Sharona in March in Rome, it was in Rome that we met. We had a really good time, and she was telling me all about how much her life had changed using the questions and the tools from the How to Become Money workbook and the changes that have been possible in her life and in the way she's facilitated with these tools and in the lives of so many other people that she's taught. And we chose to begin playing together. So it took a while, took a couple of months, but here we are. So estuvo diciendo que conocí a Sharona en Roma en la clase de facilitadores certificados de Access Consciousness, y ella me contó sobre los cambios en la vida de ella, en la vida de todas las personas con quien ella estaba trabajando, con estas herramientas del libro Cómo Convertirse en Dinero, que es un libro canalizado por Gary Douglas, que tiene 13 preguntas. Es libro mágico, lo recomiendo mucho. Y ella cambió la vida de ella, de su familia, y también muchos de sus amigos que llegaban a clases con ella han mirado muchos cambios. So, estuvimos hablando de crear algo juntas, y esto es nuestra invitación. So, bienvenidos. Sorry, I'm just going to keep going between languages. But the thing is, it sounds so good that I'm enjoying listening to you. And it's bastardized. Mi español es bastardizado. Esto es la cosa tan divertido. I have so much fun with it because I used to be so nervous about my Spanish. I would stay quiet. And now I'm like, fuck it. I'm just going to say whatever it is. Yeah, get it? Thank you. Es que para mí muchos años no quiso facilitar en español. En español estaba algo que no estoy hablando correctamente, me cuesta. Ahora, no me importa. Si puedo fluir en el idioma, aún más divertido. Yo puedo jugar con lo que sale. Lo que pueden recibirlo, buenísimo, y lo que no, buenísimo. Cada uno en su manera, pero ya no estoy parándome. Y esto es uno de los regalos de estas herramientas de Access Consciousness. Salir del autojuicio. I was saying that's one of the gifts of the tools of Access Consciousness, of getting out of that judgment of me and how I would be speaking a language correctly or incorrectly, and then just, have fun with all of this. So let's begin. We allotted an hour, but since we started late, we'll just keep going. Your hair looks good. I feel great. So, hey, let's have some fun. So tell me more, Sharona. How has this changed your life? And what are some tips and tools that you'd like to share with us here? The basic thing that changed is my ability to receive. And I found out that what make us lack with money and with everything in our life is the way that we are not really wanting to receive. Okay? And so wait. So okay. Con las herramientas que ella miró es que con los puntos de vista que tenemos y todos los juicios que tenemos es que no estamos dispuestos a recibir. Y con estas herramientas que ella estaba usando, empezó a abrir a ella misma a recibir aún más. True in my case too. Es verdadero en mi caso también. Go ahead. So the idea is that what opened up my life and everybody that chose this tool is the understanding that when we resist and react, we actually postpone the wealth and the money and everything from us to receive it with ease. Cuando estamos en resistencia a algo, cuando estamos rechazando
la petición que tenemos una petición que queremos tener, permiso, están entrando banners de WhatsApp, es que todo lo que deseamos tener con estos puntos de vista que tenemos, estamos realmente rehusando, rechazando y dejando para más tarde todo lo que deseamos tener en la vida y lo alejamos de nosotros. Go ahead. And the most thing that amazed me is that what I rejected, I created. You know, the survival around money, the fighting to gain more money, and deep inside we don't want it. We don't want to survive. We don't want to fight. But when we don't want something, we create it. Sí. So, todos estos rechazos, todos estos como puntos de vista de las cosas que estamos tratando de evitar, realmente estamos creándolos por toda la fuerza, la energía que estamos poniendo en rechazar y rehusar algo. Esto es cabal lo que creamos en nuestra vida, aun que esto no es el ideal para nosotros, esto no es lo que deseamos, pero esto es cabal lo que estamos haciendo. Poco loco, ¿eh? Poco loco. I'm just saying it's a little cuckoo. Poco loco. That one you get, huh? Poco loco. Mucho loco. Poco loco works. Oh, yeah. Oh, yeah. Mucho loco. And we all do it. We all do that. We tend to say, oh, I don't want this. And that's exactly what we keep looking at. Oh, I don't want this. I don't want this. I don't want this. And that's the very direction that we go in. Yeah. Sí, ponemos tanta energía ahí que esto es cada la dirección donde caminemos, donde todas las historias que decimos, all the stories that we say, and toda la energía ponemos en crear exactamente lo que deseamos no tener. Yeah. So we put all this energy in creating exactly what we say we don't wish to have. Yes. Yeah, that is poco loco. So what I've been playing in the last 2 years is with this 13 gold, I call it gold questions, that Gary Douglas created with his How to Become Money, and been playing around money issues, my body issues, my weight issues, my food issues, and I can't even, there's not enough words, but maybe you'll explain first what I've done, okay? Sí. So, durante los últimos 2 años, Sharona estaba jugando con estas preguntas del cómo convertirse en dinero, el libro de Access Consciousness sobre dinero. Lo usaba por dinero y se cambió su realidad financiera totalmente. Voy a decir algo. Esto, al leer el libro y leerlo muchas veces, y si no deseas leerlo solito, yo tengo un video en YouTube en español donde yo estoy leyendo el libro. Puede leerlo conmigo. Hay otros facilitadores que lo leen. Es riquísimo agarrar el libro y leerlo y a recibir de la energía. Estos 13 preguntas mágicas son como las preguntas doradas, que Sharona lo llama así, preguntas doradas, porque son como valen oro, cambian la manera que vea el mundo. Y ella lo aplicó con dinero, con su cuerpo y con peso también. Y lo hizo en las 3 maneras. Go ahead. It sounds so beautiful. I talk a lot, man. What I'm saying, you had 20. It sounds like in Russian, like in Russian. Every sentence, like 20. I talk a lot. I talk in circles. I enjoy listening to it. So what I've been doing is just playing with the energy of these questions, and everything changed. Everything changed because I realized how much lies, been creating what I don't want in life, okay? And when you see the lie just ahead of you, when you put it in the light, there's no more lies anymore. You can't continue with your lies anymore.
And that's what I do when I facilitate, is that take out all your lies that created your life and put it out at the light. And then if it works for you, you can choose it again. If it's not relevant anymore, you know, fuck. You can let it go. Fuck it, let it go. Sí, so con estas 13 preguntas, ella lo mira, lo utiliza y lo ve qué son las mentiras, las historias, los puntos de vista fijas, las agendas, realmente todas estas invenciones que desde ahí empecemos a crear nuestra vida y lo lleva a luz para ver qué es esta cosa. Y cuando lo veamos ahí en el luz, ya puede elegir, ¿funciona para mí? Bueno, yo puedo quedar con esta mentira, porque me sirve. ¿No funciona para mí? ¡Mua! Fuck it, let it go. Así que vaya, así que, ¡woo! Yo puedo elegir algo diferente. Ya no debo crear una cosa. No siempre estoy eligiendo la misma historia porque creo que esta historia es verdad y real para mí, pero quizás no. So, ¿qué más es posible? Go ahead. I don't know what to say. It sounds so, you said everything, you know? Yeah, it's that we live with so many inventions in our heads. Vivimos con tantas invenciones en nuestras vidas, and we repeat them. Yeah. Sometimes they're cultural, sometimes they're, physical, like our body or what we require for survival, como nuestro cuerpo, pueden ser cosas físicas como nuestro cuerpo o que requerimos para sobrevivir, pero no son reales. They're not real. They're not the truth of who we be. And then we create that. Creemos estas mentiras. And the easy way to find out and to locate all these lies is to sense how heavy they are, you know? When the sense is so heavy, it's a lie. And the tools are so simple. And when you use the tools, everything changed like that. Gary said, you use the tools and things change? Yes. Like Gary so lo que hold that thought 1 second, or I can't translate what you said before because my brain will be gone. So lo que dijo es que la mentira es algo que nos lleva a una constricción, una contracción, una pesadez, como vivir dentro de una pesadilla. No es verdadero para nosotros. So, cuando podemos ver la cosa, ver la expansión de qué es, todo puede cambiar. Podemos ver qué es verdadero para nosotros y qué no es. Aplicar las herramientas, poner la cosa en la luz y la cosa puede cambiar así de simple. So, what did Gary say? Gary said, as Gary said, that, 10 seconds of unconscious choice, can create a lifetime of misery. So the opposite is available as well. 10 seconds of conscious choice can create the whole different life. And I see it daily, just today, said a lady here. Wait. So Gary dice algo muchas veces, 10 segundos de inconsciencia puede crear miles y miles de años de dificultades y de problemas. So, si esto es verdadero, el opuesto es verdadero también. De 10 segundos de conciencia puede cambiar muchas experiencias, muchos años de la manera de crear la vida a posibilidades con la conciencia de estos 10 segundos. So, tenemos la habilidad de deshacer nuestras limitaciones, deshacer todas estas invenciones y tener algo completamente diferente. Y ahí va un ejemplo que Sharona quiere compartir con nosotros. Yes, today, the lady? So today, a lady that I was facilitating, only she understood that one choice created 60 years of misery, one choice. And the choice is to prove herself that she's unworthy to receive. And when the lie came out, she said, I'm worthy? Of course I'm worth it, okay? In 10 seconds, all of her life changed.
Yeah. Okay? Es que esta señora tuvo, con quien Sharona estaba facilitando, miró durante la facilitación, llegó un momento donde ella miraba que eligió algo hacía 60 años que ella no merecía recibir. Y hoy, cuando salió a luz esta historia, que ella tuvo esta creencia que no merecía recibir, lo miró como que, ¿ah? Pero sí merezco. Esto no funciona para mí más, jamás, en ninguna manera. So, estoy dispuesta a hacer y a recibir y a tener algo completamente diferente. Y ahora me encantaría ver cómo será la vida de esta señora. Pero estas cosas chiquitas que a veces lo elegimos cuando estamos chiquititos o a veces en otras vidas también lo afectan. I was saying that sometimes these are like decisions or points of view that we take on from when we're teeny tiny or maybe even from a different lifetime. And then they come to play now. Yeah. It's not, they don't come to play. It's like copy. They're there. Okay? Yeah. It's not a play. It's a misery for us. But when we recognize, some people play in misery. Yeah, they enjoy the misery, right? You're absolutely right. But the idea is that we have such a simple tools that can create such a different life. And what I found out in this one day of workshop of how to become money or how to dance with your body is that in one day you can change so much, even if you're not continuing with excess or whatever, but you receive so much change in one day. So this magic ought to find itself even to Guatemala and everybody else. And I'd like to share one of the questions. Maybe I would love that. Me encantaría que compartimos de estas herramientas. Sharona lo facilita. Next week you're going to Kiev, right? With these classes. In 2 days. Sí. So en 2 días ella va a Kiev y quizás en otros lugares más pronto en Rusia o también en Guatemala o no sé, en país cerca a ti. Que Sharona va a venir con estas herramientas. Yo personalmente voy a decir que miré de Sharona, I'm tooting your horn here, by the way, que yo miré que cuando ella facilita y ella llega a una concienciación, que ella mira algo que está cambiando o está estancado en la vida de alguien, no deja ir hasta que hay cambio ahí. Que hay elección de sí quiero quedar con mi historia o que sí elijo cambiarlo, pero no déjate así, está dispuesta a estar contigo hasta que eliges algo. Quizás quedar igual, quizás algo diferente, pero ahí queda. I was saying that when you facilitate, when I've seen you facilitate, or when you've asked me questions or, whatever, in where I've seen you functioning, you stay with a question. You stay with a situation, with a person, with whatever comes up for them, and you stay with it until they either look at it and go, shit, but I'm staying with it, or they're willing to change it. But you don't just let them be. You're there with them until they get to some sort of choice. And so I'm tooting your horn for you. Thank you. You're welcome. You're welcome. I'm using Gary words of never give in, never give up, and never quit on anybody. Until the energy changes. Sometimes it's intensive, but most of the time, after you free yourself from this bullshit, the lightness and the ease, it's unbelievable. So let's play. What do you say? Sí, vamos a empezar. Nunca te rindas, nunca te paras. Never give up, never give in, never quit. Nunca, nunca, nunca dejas que todo queda igual. Así que podemos cambiar todo y vamos a empezar con algo. What question would you like to begin with, Sharona? Something of mine or something? Yeah. I want to have, well, maybe you have a question about money. Well, you know what? I would love that. I would love to know. I'd love to facilitate you, darling. I would love to be facilitated, darling. I have a point of view that I just kind of realized in myself that I look for money. I create money fairly easily when I believe in myself.
And I look for it to come through someone else, not myself necessarily. So not me creating the money, but say my husband may create the money, or my parents could have created the money, or somebody else would create the money, fairy godmother, whatever. And they would have the money and it would flow through to me, but it wouldn't be me creating the money necessarily with that same ease. And I'd love to change that. I'm sure I'm not the only person on the planet who's had that. Interesting point of view, eh? It is just such a weird ass point of view. And I never realized I had it until about a month ago. And then I thought, wow, that's really funny. Interesting point of view. I think basically everything sits on expectation, darling. You know, expectation. When you have an expectation, you know, that the money will flow from somebody else, it means that in a way you give you what? I realized I didn't translate. Time. I'm not used to translating. Permiso, es que no lo traducí, disculpe. So mi pregunta, porque Sharona quiere, contribuir con preguntando preguntas, etcétera. Voy a hacer la primera hindú de, ¿cómo se llama? Conejita de hindú. So voy a hacer la primera conejita de hindú. Y mi pregunta era, yo miré en mi vida, en más o menos el último mes, yo miré una creencia tan rara, tan extraña, y yo no sabía que yo tuve este punto de vista antes. No estaba cognitiva en mi mundo, pero era algo tan divertido, era que yo no crearía el dinero, yo creía que otras personas crearan dinero y yo recibo el dinero a través de ellos. Quizás mis padres, quizás mi esposo, quizás, la hada volante en el cielo, la hada madrina, yo pienso que dicen, algo así. So, a través de todo lo demás, pero no por mi cuenta, no independientemente como yo creando el dinero con el universo, pero a través de otros canales, si quiere decir. Y Sharona estaba diciendo que interesante punto de vista, obviamente que tengo este punto de vista, sí, por supuesto, y que tiene mucho que ver con expectativas. Y ahora de regreso a Sharona. So, expectations. While you were talking, I was perceiving your energy. And I have another direction which I got now is that what do you gain out of giving your power to everybody else? What do you gain? What is the es que, ¿qué es el valor? ¿Qué es la contribución para mí? Porque ella miró como otra percepción que llegó cuando yo estuve traduciendo. So ella me preguntó ¿qué es el valor para mí de dar mi poder a otras personas? Y mi respuesta va a ser que, compré una mentira que soy demasiada potente y que esto es un peligro o no es aceptable. So I was saying that I recognize that as a lie, maybe an implanted point of view, but a lie that I bought, that if I were being me, that's too much for other people, too powerful for other people, and I'm not supposed to be or do that. That's danger, danger, Will Robinson, don't do that. So instead you chose to give you potent, you give you energy, you give you strength and power to everybody else. Okay? Así es. Because so if instead, you use it, you will kill them. Okay? Or hurt them. Or hurt them. Yeah, hurt, torture, maim. So es que yo elegí dar mi potencia, mi poder a los demás, porque si estoy yo siendo todo este poder, quizás ellos van a sufrir en alguna manera. So, mi caso. So everything you've done to prove yourself, okay, to be wrong by using your energy, okay, and potent and power, and wrong by doing it, and then decided to giving it to everybody else but you. Everything that is times a godzillion. This is the time to revoke, resent, recline, decline, denounce, and uncreate it all, my darling.
Yes, Okay? yes, yes, And yes, all the yes. CQ implants and all the schematics and all the trifold sequencing creating this, will you now revoke, decline, denounce, and create it all? Oh, yeah. Yes. Okay. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond, and all the vows and the blood oath and agreements. Okay. The hidden one and the one that was out on the light. Okay. For you to give your potent, you give up your potent, your energy, your power to your husbands, to your family. Okay. And everything Multiple lifetimes. yeah, in all the lifetime dimensions, okay, and Yeah. universes, is now the time to claim your own strength, your own potent, your own energy. Yeah? Yeah. Yeah. Thank you. Times a godzillion, right or wrong, good or bad, pot and pock, all nine short boys and beyond. One more, one. No estoy aburrida, es porque la energía está moviendo. So hang on a second because I have to sort of translate. So todos los implantes, todas las mentiras, todas las esquemáticas, las programaciones, aún las inteligencias artificiales que están ahí creando todas estas cosas que aún estaban secretos de mí misma y no estaban en la luz, y también todas las mentiras y los votos y lealtades y todo esto que sí estaba abierto, donde yo había que dar mi poder a todo lo demás y no a crear mi realidad, etcétera. Todo esto, destruir y descrearlo por un diosión, revocar, renunciar, rescindir, reclamar todos los votos, lealtades, compromisos, esquemáticos, programaciones, todo lo que está inhibitando a mí de ser mí y de ser la potencia que soy, destruye y descrearlo por un diosión. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod and poc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Wow. Sorry. Wow. Yeah, and the dog is barking too. Okay. Woohoo! One more thing. I sense that all the jails, are you with me? Yeah. Jails, okay, judgment, genders, inventions. Todos los juicios, okay, agendas, invenciones y mentiras. Creating the dominance of E = mc squared. Okay, que están creando la dominancia de la maldad, de la corrupción y de la mediocridad. You know, evil, mediocrity, and corruption of your potential, okay? De mi potencia, de mi poder personal, de mi creatividad. For you being the source and giving the source to others, okay? Para que yo soy la fuente y dar como esta fuente a los demás. And keeping your back doors always open. Y siempre mantener mi puertas de atrás, como la puerta de servicio, siempre abierta. Ajá. Instead of closing the door and leaving the front door open to possibilities, okay? En lugar de cerrar estas puertas traseras y dejar las puertas principales abiertas a las posibilidades. Okay. And everything that rises up. Todo lo que surge, toda la resistencia, toda la contracción, todo ahí. That don't let you to be the source and to claim, okay, of money, of creation, of everything, okay? Que no me permiten hacer la fuente de la creación, de las posibilidades, de todo. And everything that rise up with all this idea will you now destroy and uncreate it all. Yes, absolutely. So todo lo que surge con todo esto, si estoy dispuesta a destruir. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod and poc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Okay, and one more thing. How are you? I'm doing good. I have no idea how I'm like speaking, breathing, and I'm not chewing gum, but yeah. Rachel, what age does it take you when you say that, you know, you're not the one who will 8. 8.
What happened when you were Sí. 8? I am not sure specifically. Es que ella preguntó a qué edad me lleva esto de que yo no puedo ser la fuente de mi vida, de la potencia. Y yo dijo edad de 8. No estoy segura algo específico que ocurrió en la edad de 8 específicamente. I'm not sure what it was at age. There were all sorts of things that were going on, but I'm not sure of anything specific that would cause like I'm not having it at 8. But that was the first age. I think I walked out is what, I think that was a walk in, walk out. But that may be beyond the scope of today. Yo percibo que es algo de como cambio de ser dentro de mi cuerpo en esta edad, que llegó algo que como que yo dije, chao, arrivederci, bye. Y llegó otro ser al cuerpo en este tiempo. Esto es que es liviano. All the trauma, drama, and whatever happens when you were 8 that gave you the idea that when you live out, when you leave your body, you're getting better and everything is better when you run away from yourself, okay? Instead of saying not being present. You not being present and also running away, okay? That I can't handle it. I can't handle it, okay? Somebody else will handle it, okay? And take your power and your energy, okay? And do it instead of you. And do it instead of you. And everything that rise up and you resist, react, okay, towards it, will you not destroy and uncreate it all. Yep. Right, wrong, good, bad, all nine, pop, pop, shorts, boys and beyond. Todos los lugares donde en edad de 8 yo llegué a una decisión, a una conclusión, a un punto de vista que no puedo ser presente por cualquier cosa que estaba ocurriendo en mi alrededor, que mejor correrme, mejor salir de ahí huyendo, y no estar presente. Y así dando toda como la creación de mi vida, la potencia de mi vida, el poder de mi vida a otros seres, a otras personas, a quien puede estar ahí presente, si dentro de mi cuerpo o si afuera en la vida. Todo esto, si estoy dispuesta a destruir y descrear, donde no estoy dispuesta a ser presente, o en este tiempo, donde no estuvo dispuesta a ser presente, como el ser poderoso que realmente soy. Destruir, descréelo, acertado, equivocado, bueno, malo, POD, POC, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Que es muy interesante con todas estas cosas es que no son cognitivos. It's not necessarily cognitive is what I'm saying, but it's energetic and it's somewhere where there's a stuck, like a stuckness or a repeat loop, like what you were saying before, trifold sequencing system. So a veces lleguemos a algo, no es cognitivo, no es algo que específicamente recuerdos cómo es y pones palabras para la cosa, pero esta misma cosa queda ahí y como sigue y sigue y sigo. En Access decimos trifold sequencing system, porque es una trauma que como post-traumatic stress disorder, repite y repite y repite, y ahí quedas creando la vida desde este punto y no de la posibilidad de quién eres de verdad. So I'm saying that we keep repeating that little loop and we're not really creating our life from who we truly be. So now it's you, the idea here. So close your eyes and let's do some 5-9-11s, my darling, because you look very... It's continue and continue and continue. So let's change it, okay? 5-9-11, 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 and I receive something new and it works like magic and say what it creates with you. 10-12, 10-12, 10-12, 10-12. I like that one. It's so funny. Sense it in you. Do you have more space now or less space?
I have more space, and there's actually, hay más espacio. So, okay, so, wait. So there's more space, just so there's more movement. Good. It's not so much about huge expansion of space, but that whatever was stuck is now kind of moving. So, lo que ella hizo son contribuciones energéticos. Era una combinación de números divertidos. El 5 es para parar los algoritmos. The 5 is to stop all that chit-chat, the algorithms, the programs that we have that are going on in our bodies. I don't want to explain it, okay? Because okay. So, no explicarlo, solo recibirlo. Es salir de este loop y de encontrar un espacio diferente, porque el espacio, el movimiento ya puede invitar otras posibilidades a la vida. Y la segunda cosa que ella hizo era el 10 y 12, una combinación potente ahí también. I like that 10-12, baby. Me encanta. Do it with yourself a few times and you see that the waveline will work even more and faster, okay? But this is not for this conversation. I wanted you to sense it, you know, that you can, by changing your point of view, everything in your body starts to move different. And this is the whole idea of access, you know, that when you change your point of view, your whole reality changes. Yeah. Okay? Es que Dr. Dane here dice que tu punto de vista crea tu realidad. So, cuando empieza este movimiento dentro de nosotros o dentro de la manera que vemos, todo nuestro alrededor empieza a cambiar. Nuestra vida es como un proyector de nuestro interno, de nuestro punto de vista. Our life becomes a projector, is a projector of whatever's going on inside. So when we change something inside, cuando cambiamos algo adentro, todo lo que está en nuestra realidad empieza a cambiar. So es buenísimo. Yeah. What? It's co-facilitation. I'm saying one sentence, you add beautiful. I love it. That's what I enjoy. Astrid is on the line or just... pienso que Astrid está ahí. ¿Tienes una pregunta, Astrid? ¿O algún... Astrid, estás en Venezuela, ¿no? ¿Cómo será cambiar algunas puntos de vista ahí? Si estás dispuesta. Y si no, está bien también. I like to chat with you. Sí, dice Astrid. Astrid is saying yes. Sí, ¿tiene alguna pregunta? Si quieres, puede escribirlo o puede quitarte de mute y unir con nosotros. Yo puedo traducir. Maybe she has a question if she wants. That's what I was just asking. I said she can type it in the chat or she can come off mute and see. So I have a question to you, my darling. It's now the time to claim the source and be the source of money and everything of creation in your life, okay? Okay, because it's okay that money flows from your husband and from your I love that. Let's have that and let also make more. A mí me encanta que llega por él, llega por mí, y llega por los pájaros y los árboles y los animales y todo lo demás. Let's see. Astrid is writing. So hang on. I'm going to put my little finger here. See, you guys get the fingers. And let's see what she wrote in the chat. Yo he leído el linto. Y hice cambios, el libro probablemente. Me hice facilitadora, very good. So she's a facilitator, facilitadora de varas, de procesos corporales. So she's facilitating, she read the book and she's facilitating facilitating access classes as well. Me encanta. Yeah. So I enjoy to speak with people with the same language, you know, that nobody will think I'm weird when I'm doing the 5-9-11s and stuff, you know. A mí no importa si alguien dice, ay, qué raros, tirando energía y cambiando cosas.
Oh, hablando de cambiando cosas, I wanted to say, when we're willing to be us, when we're willing to be the magic of us, when we're willing to see that I'm throwing energy with my hands and things change, that's pretty freaking amazing. It's really cool. It's not weird. It's really, really cool. So, lo que estuvo diciendo es que si estamos dispuestos a ser raros, a tirar energía con las manos, y hay diferentes números y diferentes combinaciones de números divertidos, si todavía no estuviste en clase de fundamentos y vas a ver este programa después, quizás llegas a un clase de fundamentos y ahí recibes mucho diferentes posibilidades. So, ¿cómo puede mejorar esto? So I was saying that they'll find the different, numbers and stuff like that in a foundation class and find out how much they can change. But solo en algo chiquito, in something small. Algunos años atrás fui a Toronto con mis hijos y estaba al final de abril. I went to Toronto with my kids and my husband. We were visiting his family and it was the end of April. That's not snow season. Usually. No es el tiempo de nieve. Y toda la nieve ya desapareció. There was no snow there. There was nothing, like on the ground, like maybe a little tiny patch of ice in some parking lot that was shoveled out, but there was no snow. There was nothing like that. No quedó nada. Y la cosa interesante era que mis niños pidieron tener nieve. My kids were begging for snow. They really wanted to see snow. They hadn't been to Toronto for years and they wanted to play with snow. So we began to do these energetic contributions, to ask questions and to clear people's points of view about it being a long winter and anything about not having snow, and the flowers were already coming up and what would it create and all these different points of view. So todos estos puntos de vista que gente tuven de ya es tiempo de mangas cortas y ya, aguantan un invierno largo y ya no desean y hay flores y no quieren más nieve. Y después de 2 días, after 2 days, it was Passover evening, so Leila Seder, estaba el primer noche del Pascua judío y esta noche había nieve, there was snow. We had snow after 2 days of being magic and doing clearings and shifting and changing points of view. So, la cosa diferente e interesante es que puedes recibir lo que deseas. You can receive what you'd like. You just have to be willing to be the energy that will actually ask for it and bring it, tingle it, and bring it into your life. Yes. Ask and I love that. Receive. Ask and you shall receive. So now let's see what Astrid was writing. Ok, las herramientas en Venezuela sirven para mantenerse fuera de la realidad y la crisis. Y ahora estoy eligiendo jubilarme de la universidad. Wow. Y dedicarme a dar sesiones. Si me quedo 3 años más, me pagarán 100%. Si elijo irme ahora, me pagarán 75%. Estoy indecisa, me pueden dar un proceso. Yes, this is great, Sharona. Okay, so right now she's working in the university. She's in Venezuela, and she's working in the university. She's a facilitator, bars facilitator, I believe. And she's working with these tools and also working at the university. But now she is choosing whether or not to retire from the university and to dedicate herself to, doing access sessions, etc. And so she said, if she stays 3 years longer at the university, they'll pay her 100%, I guess, of the retirement. But if she leaves now, they'll pay only 75%. And so she is unsure, and she would like a process or a contribution in how to choose what's going to create greater in her life. So ask her one question. What does she knows? So, ¿qué sabes tú, Astrid? ¿Qué sabes tú sobre esto? ¿Sobre cuál creería más? Ask her one more question. What does she's enthusiastic to now? ¿Y qué es lo que te da entusiasmo ahorita? She says it's lighter to go, that she perceives that it's lighter to go now. She has the answer. So ahí tienes
Ahí tienes la respuesta. Si esto te entusiasma aún más y esto es más ligero para ti en este momento que es relevante, ya es And la ask, respuesta. because I'm not going to give her solutions, okay? I'm going to give her Mm-hmm. question, okay? Yeah. So the question I would ask in a situation like this is whether it's empowering me now to live, or it will empower me to stay and wait for 3 years. What will more empower me, okay? So, la pregunta es, ¿qué empodera a ti más? ¿Quedar ahí 3 más años o salir de ahí ahora? ¿Cuál de estos te empodera más? ¿Cuál de estos te expande más? Y porque ella no va a darte soluciones, va a darte más preguntas para conocer la energía dentro de ti. Okay. And she says to go, realmente irme. So let's give her this wonderful clearing of irrationality, okay? Mm-hmm. What if we could be the most irrational in this irrational reality, okay? Because when we look to do everything with logic and to understand everything, okay? Understand, we actually stop the magic to appear, okay? So what if we start to be unlogic in this unlogic world, okay? And maybe then we will achieve what we really want, okay? Sí. So, es la invitación a ser totalmente irracional, porque si hablas en esta realidad lógica, van a decirte quedar, porque ahí va al 100%, etcétera. Sí, sí, la mayoría me dicen que espere. The majority of people are telling her to stay the 3 extra years. So, esto es el lógico, la racional, la manera de justificar las cosas. Pero la cosa divertida, la irracional, es que salgas de todas las razones y justificaciones y sigues lo que da la diversión en tu vida. Y así puede cambiar un montón. Así es divertido para seguir, no el lógico, no el cognición, pero la energía, seguir lo que expande, lo que empodera a ti, lo que da el entusiasmo, lo que da la sonrisa en la cara. Esto es crear irracionalmente. So creating irrationally would be following that smile on your face, following the enthusiasm, following the joy, not the logic. And two more questions that you can use with yourself is, if I choose to do this now, how will my life will look like in 5 years from today? And the other question is, if I'm not going to choose to do it now, okay, how then my life will look 5 years from today? Okay, yeah. And so the answer that the sense that when you have this sense of lightness and space, this is your right decision for now, right choice. Yeah. So lo que puede preguntar también es si sorry, my brain just went. Si elijo esto, en 5 años, ¿cómo será mi vida? Y si no elijo esto, ¿cómo será mi vida en 5 años? Y esto es la manera de salir de cognitividad y ver energéticamente qué crearía cada elección. Okay, so what does she know? So que sepas tú. Vamos a ver aquí en el chat. Ese 30% será salud y diversión de ganancia. This 30% is, I guess, health and diversion. Yeah, enjoying herself, having fun with what she's earning. So that's... es tu elección y así sepas qué es que tu elección va creando. What? Oh, that it's her choice. So the 30% is for health and
you know, I guess the not waiting, the irrational would be lo que dejo de ganar en la universidad. What she's no longer going to be earning at the university. But that's another thing. The sera ganancia. Okay, so it's the income, the earnings from the quote unquote job of being at the university. So la ganancia de estar trabajando ahí y tener este income ahí de, you know, del trabajo. So, you know, how many ways do we define how money can show up in our lives? And it's not only the definition, it's the connection that she's doing with money and secured money, you know, that she will have she will have secured money that will come every month, and everything will be all right, you know. So you connect money with confidence, and you connect money with all these emotions, and when you connect the money, then you stop earning money and stop the money flow. You understand? So when you have a connection between... So es una conexión entre la confidencia y el dinero. Como dinero, quote unquote, garantizado o que llega mensualmente, que sepas que siempre está entrando esta cantidad de dinero. So cuando estás en you know, mezclando la confianza de este dinero garantizado con dinero, estás cerrando como otras avenidas que el dinero puede venir a la vida. It's solidifying the money instead se of... solidifica el dinero en lugar de dejar el dinero fluir, que de diferentes flujos, de diferentes avenidas, de diferentes maneras. So it's not allowing the money to flow when you're connecting it with secure. Happiness, love, secure, everything, okay? So cuando mezclas el dinero con amor, con confianza, con todos estos diferentes puntos de vista mezclado con dinero, no estás dejando que el dinero fluye, estás como limitándolo, fijándolo en solo una manera. So you're fixing it in just that one way. And the solidification, okay? When you're solidifying money, you stop perceiving it as energy, okay? Yeah. So cuando solidificas el dinero, ya no estás percibiéndolo como energía, ya es algo sólido. Now it's something solid, and it's no longer flowing like energy. Ya no está fluyendo. And the misidentify and misapply of the worst thing around money is that money is something solid, okay? And it's not energy. Yeah, so la misidentificación y misaplicación más grande alrededor de dinero es que es algo sólido, que es algo físico, que realmente es energía. Okay. And what if money is just an awareness of how life could be easy? I like it, baby. Me encanta. ¿Qué tal si es simplemente una concienciación? El dinero es concienciación de cómo la vida puede ser llena de facilidad. Que el dinero es simplemente algo que contribuye a la facilidad. ¿Ya? Okay, so if it's an awareness of how life could be ease, let's be with ease and the money will come. So what you can do is what make your life now with ease, okay? And enthusiastic to do, and the money will come because energy comes to energy. So, si estás dispuesta a ser energéticamente, ser la energía de facilidad, de gozo, esto es la energía que atrae el dinero, porque el dinero es energía, esto es energía, llenas de más de energía, de flujo, de movimiento, y el dinero llega hacia ti. Okay, so the idea is when you start to play with money without all this bullshit we have around money, you understand that money is like energy, like everything else. Like
And it's so natural, like breathing money, okay? Out and in, out and in. Even if you take out money, you know that it will come in, okay? As natural as breathing. That's the idea of this. Se convierte a un flujo de energía, cabal como respiración, que es respirar por adentro, respirar por afuera, y no estás con el miedo de que aunque fluye afuera, no vas a recibir más. Estás fluyendo con total confianza que lo que salga entra también. Es un flujo, no es solidez. Cuando dejemos estos puntos de vista de que solo por solo por mi trabajo, solo por la universidad, o solo por el esposo, o solo por cualquier otra persona llega el dinero, ya es fijado, ya es sólido, no es fluidez. Y energía fluye, energía llega a más energía. So I was saying, the moment we have the point of view of, you know, that it comes through a husband, or it comes through a job, or it comes through whatever other bullshit story we add to it, then there isn't that flow, then there isn't that fluidity in having and receiving, and it goes out and comes right back in, just like breathing. Mm-hmm. And the most weird thing, but also so logic thing, is that when we have judgment on our body, okay, when you have judgment on your body, it also stops your money flows, okay? And I witnessed it with ladies that been to the workshop of dancing with bodies. And when they, you know, we cleared like 13 layers of bullshit, okay? Afterwards, the money flow came like magic. By the way, esto es bullshit and sign language. That's the bull. That's the shit. Esto es mierda. So, ella lo hizo también con estas preguntas con cuerpos, que muchas de estas cosas que usemos alrededor de dinero, son cosas que están solidificadas en nuestros cuerpos también. So, con estas 13 preguntas y 13 niveles de mierda, de bullshit, y dejando todo esto ir, se contribuye a un montón de cambio en los cuerpos también. So, what I found out, interesting to see, how much faster, you know, the ladies that done 2 of the workshops, how much faster they were willing to receive much more money in a day, you know? And before that, I didn't realize the connection, how the connection of body and money flow really attached together. So, antes ella no miraba tanto la conexión tan grande entre cuerpos y entre dinero. Y solo algo de lado es que son 2 excusas que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer y recibir todo que podemos por la excusa de, ay, no tengo dinero, o que, ay, cuando suelto 5 libras o no sé qué. Es muy conectado esto de dinero y de cuerpo. Y al jugar con estas herramientas, Sharona miró en varias personas que estaban en las clases con ella, cuánto estaban dispuestos a recibir cuando soltaban estos puntos de vista sobre dinero y sobre su cuerpo. So I was saying that those are the 2 biggest excuses, Sharona. Oh, I can't because I'm fat. I still haven't chosen the release, you know, I don't know, 5 pounds, 10 pounds, whatever. I'll be happy when sometime, you know, in the future. Or, oh, I could do whatever when the money comes in. So letting money choose rather than we choose. So those are the 2 biggest excuses really that I find many people have, is I don't have the money, or I'm too fat, or I can't have this because whatever, and not actually choosing because we'd like to choose. Hi, baby. So what I'd like to ask Astrid, okay, because she was working in a university and she's used to salary and everything all over her life, all this confidence thing that was related to money, okay, is also stuck in her body,
regarding, trusting herself and her body that she's able to do whatever she wants. So, de trabajar tantos años en la universidad, por ejemplo, y tener un sueldo regular, y tener confianza mezclada con dinero, en algún momento quizás tienes lo cerrado o ahí como solidificado dentro de su cuerpo. So what's the worst thing that could happen if she loses it all? So, ¿qué es la peor cosa que puede ocurrir, Astrid, si lo pierdes todo? Ya me están pagando en dólares para hacer... Okay, hold on. There we go. On the phone, the chat isn't visible at the same time. So, let's see. Quedarme es hacer caso a las... Yeah, she's saying to stay there is to be... distracted by the distractor implants of fear. And she's already being paid, ya me están pagando en dólares para hacer varas en Caracas y por facilitar los cursos. Felicidades. They're already paying her in dollars in order to do bar sessions in Caracas, in Venezuela, and to facilitate classes. Aquí en Venezuela es como si todo lo tenemos perdido. Here in Venezuela, it's as if everything's lost. Okay. What does it mean, lost? Yeah, ¿qué significa perdido? Como que todo tenemos perdido, Astrid. No puede quitar. The properties, even the government, la propiedades el gobierno puede quitar. The government in Venezuela has a lot of power to do all sorts of things to people and is able to take their properties away. So, losing it all is... What will she be left with if they will take the property? So, ¿con qué quedas si el gobierno lleva tu propiedad, Astrid? Okay. She wrote con nada, which is with nothing. Which I beg to differ. Is that true? ¿Esto es verdad, Astrid? Nada. ¿Nada? Y si me tengo que ir de país también, and I would have to leave the country as well. How did you get so lucky? Yes. Me voy conmigo. Yep. Me voy conmigo es que tienes tú todavía, ¿no, Astrid? Sí. Okay. So I just wanted to verify that I understood. She said, well, I still have me. I'd go with me. That's the thing, she's the source. Okay? Yep. She is the source, and if she's the source, wherever she decides what and wherever she decides to be and do, she will create from connecting to the source. You understand what I mean? Yep. So, por reconocer, y esto es donde hay que reconocer, cuando escribiste antes nada, ¿esto realmente es verdad o tienes tú? Que tú eres la fuente de tu vida. Y no importa dónde vas en el mundo o no importa lo que hagas, tienes tú como la fuente de tu vida y de ahí puedes crear en cualquier manera, porque tú eres la fuente de tu realidad y de tus creaciones y de tus posibilidades. Eres tú. Y al reconocer esto y celebrarlo, de ahí invitas más. And I was saying that when she connects to that knowing, to recognizing and acknowledging that she's the source, from that, she's going to be able to begin creation. Mm-hmm. Because... And in my case, too. Nobody can use us or to take something out of us if we didn't give them the force to do it, okay? The energy to do it. So nobody...
nadie puede quitar nada de nosotros si no damos a ellos la fuerza, el poder de hacerlo. Okay, so if we decide to be the source, okay, and to use the source that's within us, okay, nobody can take nothing out of us, okay. So, si decidimos ser la fuente de nuestra vida, nadie puede quitar nada de nosotros. Por eso es ilógico pensar en dejar la universidad. Quizás dentro de 3 años me paguen el 100%. That's why she's saying it's illogical to think in leaving the university, because within 3 years, they may pay her the 100%. Oops. I can't understand the connection. Because So, when she's the source, the university is not the source. She is the source. No, it's just like another revenue stream. Yeah. No me paguen, that they won't pay her. ¿Y cómo puedes saber, Astrid? How would she know that in 3 years they will pay her? But that's putting them as the source, not her as the source. Yes. So esto es, estás esperando que ellos, que la universidad fuera, o el trabajo, o el esposo, o cualquier, porque hay diferente gente con diferentes temas. So, sí, no es seguro. It's not secure. It's not sure. It's not a sure thing. So there's nothing sure in this world, nothing secure in this world, but the idea of the perceiving and being the source. Sí, es que si estás esperando para ellos o para un esposo, para un trabajo o un sueldo o algo así, que sea el fuente de tu vida, no estás honrando que tú eres la creadora de tu vida, tú eres el fuente de la vida y está poniendo todo el poder en manos de alguien más. Y voy al chat screen aquí para leer lo que es escrito. Y no puedes tener seguridad tampoco de que sí van a pagar o no. El único seguro es en ti mismo, no en confiar en otras como cosas o personas, etcétera. Es en ti, tú eres la fuente. Debía elegirlo con más facilidad el irme. So she wrote, I should choose with more ease, just leaving. Tell her that we don't have a point of view, either that she lives now or in 3 years. We don't have any point of view. The idea Nosotros no tenemos ningún punto de vista si vayas ahora o en 3 años. La idea es... She needs to ask herself what will empower her now. What will be the... Es que debes que preguntar qué me empodera ahora. ¿Salir ahora o irme en 3 años? Sin punto de vista de nosotros, simplemente qué me empodera más ahora. And the question Ir o quedar. And the question that we gave her before, if I choose to leave now. What? She wrote to have left yesterday. She wrote salirme ayer, to have left yesterday. So no? So let's do the jails clearing because I sense that the university... It's a trap. Yeah, it's a jail. It's her jail, the university, okay? Yeah. So, la universidad queda más o menos como su cárcel energéticamente. So, ¿qué juicios, agendas, invenciones y mentiras, que es jail en inglés? ¿Sí? Okay, so all the jails that you've created. Todos los encarcelaciones de los juicios, agendas, invenciones y mentiras que has creado. Yeah. That created the dominance of E equals MC squared. Que crean la dominancia de la maldad, corrupción y mediocridad. Of giving the university. De dejar a la universidad, a regalar a la universidad. You gave her the source, the potent, your power, your energy, okay? Como el fuente de poder, de energía y de todo. Okay. That created the comfort distance between... Que crea la distancia cómoda.
though it's not cómoda, okay? It's not really comfortable, but yeah. okay. But Que no es tan cómoda, pero es la distancia. But it's created the distance of what now is your reality and what you know that you can create out of this reality. Okay? La distancia entre lo que sepas que puede tener y crear y lo que tienes en este momento como tu realidad. Okay, and everything that rise up against todo lo que esto trae times sí, a gazillion por un diosión will now destroy and create it all. ¿Lo destruirías y descreaslo, por favor? Sí! She said yes! A lot! All 9 shorts, boys and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, pan, pop, todos los 9 cortos, chicos y más allá. And tell her that I sense that she knows what she's going to do. Okay, so please don't listen to nobody else. Just do it and everything will be fine because she's following her ease and the lightness and her own truth. Yeah. Es que ella dice que percibe que tú ya sepas lo que deseas hacer y no escucha a nadie más. Escuche a lo que tú sabes y elige lo que da este entusiasmo y sigue tu sabiduría y vas a crear. Because enthusiasm is actually, I figured it out as it's like a memory that you've been there already, you've done that already, and it was good to you. So that's why your how do you say Havaya in Sofit now? I forgot the word. The infinite being? Infinite being, yes, sorry. Okay. So your infinite being, which you are connected to it, just reminds you that this is it for you. Okay, so don't listen to cuando eres este ser infinito, el ser infinito, lo que ya tuve la experiencia de la cosa que te da el sentido de entusiasmo. El entusiasmo es tu como clave, tu información que esto ya tu ser infinito sepa, ya hiciste esto, ya creaste con esto, ya conoces esta energía y esto es verdadero para ti. So, sigue estos mensajitos del entusiasmo porque esto va a guiarte a que tu ser infinito está eligiendo. And keep asking, you know, every day asking, what else is possible? What else could I create? How can I be an even greater contribution to this world, okay? Y sigue preguntando, ¿qué más es posible? ¿Qué más puedo crear? ¿Qué más puedo contribuir al mundo? Because when you are being a contribution, you are contributed automatically, okay? So don't Porque cuando tú eres una contribución, ya estás recibiendo contribución automáticamente, se fluye de ambas direcciones. So always think, how can you be a greater contribution, and then you will be contributed immediately, and even much more than you think. So, siempre pregunta, ¿cómo puede contribuir aún más? ¿Cómo puedo contribuir aún más? Y de este vas a recibir la contribución también. El momento que contribuye tú, ya recibiste, ya estás recibiendo contribución. I love that. I really, this we got from the foundation, you know, to be the question, the choice, the possibility and the contribution. And when I first heard it, it sounds like, you know, an utopian idea, okay? But when I started working, you know, with these questions on me, what is a contribution and how I'm willing to receive a contribution and to give a contribution, it changed my whole life. Yeah. You know? Yeah. It took me out of me, to the oneness, the kingdom of oneness, and we, the kingdom of we. Yeah. Okay? And it's tan expansivo. La energía de contribución es algo que te sale del universo de solo yo y lo expande a todas estas posibilidades. Cuando tú estás dispuesta a contribuir, se cambia todo su alrededor porque todo ya está involucrado, ya está
engaged, ya está, contribuyendo a ti también. Y Astrid escribió, ay, gracias Astrid, muchas gracias por esta maravillosa facilitación, requería de un empujoncito chiquitito para hacer la carta solicitando la jubilación. Es un regalo fabuloso, el universo me respondió a través de ustedes. Por favor, requiero esta grabación. Por supuesto, no problema. So she wrote that, oops, let me go back to it. She wrote, thank you, or she would like the recording, which of course we're going to share the recording. But she wrote, thank you very much for this phenomenal facilitation. I required a little push in order to write the letter asking for retirement. This is a phenomenal, a fabulous present. The universe has responded to me via YouTube. That's pretty cool. Thank you. That's cool. Even if you change one person world, you change the whole world. So thank you, Astrid, for giving us the opportunity to share all these wonderful tools. And one more thing, don't decide, even when you write the letter, in the end, you say, what else is possible? Okay? And maybe there's some more ideas they will offer you, some other kind of deals or whatever. What else is possible? I wonder what else is possible. So ella estaba diciendo, Sharona estaba comentando que nunca cierra a ti. So cuando estás escribiendo esta carta de jubilación, por ejemplo, puede ir a agregar también qué más es posible ahí abajo en la carta, porque no están cerrando puertas. ¿Qué más es posible ahí? Quizás ellos van a ofrecerte algo diferente. Quizás hay algo más que puede abrir otra puerta y nunca podemos saber. So, ¿qué va a abrir en tu universo esto? I wonder what this is going to open up in her world. That's it. Yeah, that's very, very cool. Thank you. That's very cool. I really enjoyed it, we should do it often. Yeah, it's fun. I love that. I love that. A mí me encanta la energía de qué más es posible que nunca hemos considerado. The energy of what else is possible we've never considered. I never grew up with that we have a choice. Mm-hmm. So yesterday, for example, yo crecí sin este concepto de que tenemos posibilidades, de que tenemos elecciones. Ayer estuvo con algunos amigos en un restaurante y estuvimos contando sobre algo que creó mi hija. So I was saying yesterday in the evening, we were out with friends at a restaurant, sitting with a group of friends, and we were talking about what my daughter created, what my daughter Nestle created. She bought a horse from Gary Douglas. Wow. Herself. Like no assistance from anybody else. She dealt with Gary Douglas. Deal and deliver. She went to Dane went to Gary, then she went to Gary, then, back and forth. And she chose in April, she chose a horse. Last week, she paid for the horse. So all by herself. So estuvo diciendo que mi hija, Nestle, que tiene 11 años, el mes de abril estuvimos en una clase y ella le fascinó la idea, como cayó el 20, la idea de tener un caballo. No sabemos nada sobre caballos, no era como parte de realidad para nosotros, pero ella llegó a Dr. Dane here y preguntó qué tomaría tener un caballo. Y luego Dane habló con Gary y luego ella empezó a hablar con Gary y la semana pasada ella pagó Gary y ya tiene su caballo. Ella creó, entre ella, Dane y Gary, tienen su caballo, y está viviendo en Texas. Es muy, muy, muy interesante, pero era algo tan como fuera de realidad para las otras personas con quien estuvimos cenando ayer. I was saying that it was such a beyond for the people at the table yesterday that, that it was like, what do you mean you bought a horse? And it's totally irrational, like not cognitive, not logical, not making any sense. And it wasn't even us. It was an 11-year-old kid
that made the deal. So es una niña de 11 años que hizo esto trato, pero es algo de saber que ella es la fuente de su vida. It's a knowing in her world that she fucking creates her world. And that's what she was creating. That's what she was having. And, the horse's name is hechicera, which means like a spellcaster or a magic woman. Es el nombre de la caballa, de la yegua, es hechicera, es alguien mágico. Y el nombre de mi hija es Nestle, que es un milagro para mí. The name of my daughter is Nestle, que es Nes, miracle for me. So it's interesting between the horse and the girl, it's magic and miracles. So entre la niña y la yegua, y totalmente fuente, ella es la fuente de su realidad. Y mira, en edad tan joven, look at such a young age, recognizing that she creates, that each of us, yeah? But really owning and acknowledging we create our reality. Holy moly. What can come forth from that is amazing. So de la creatividad, la confianza en yo creo mi realidad, elijo tener, voy a pedir, voy a crearlo, porque por supuesto, esto será parte de mi realidad y tenemos, milagros y mágicos ahí en combinación entre estos dos seres. Es muy interesante. And that to me is the how to become money in action. Esto es, sí. So let's finish with the tool we got, both of us at the training, the CF training, even before we got it if you remember in Paris. The idea is that reality is not something outside of us. The reality is like screamed out of us. Yeah. Okay, it's a projector. It's a projected outside of us. So if the reality is something that is within us and not outside of us, so who's in control, darling? Okay, who's in control? Okay. Sí, so si la realidad está algo que no es afuera, es algo que proyectamos de adentro, la realidad es algo chiquito dentro de nosotros que proyectamos ahí afuera. So, si es así, es una herramienta que Sharona desea compartir, ¿ya? So, why don't us stop, pretending that we are victims of the reality? How do you say pathetic in English? Pathetic. 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 Yeah, pathetic. So ¿qué tal si paremos de pretender que somos patéticos o que somos víctimas de esta realidad o del gobierno o de cualquier otra cosa que es de nuestro alrededor, whether it's the government or whether it's, whatever else is around. It doesn't work anymore. Stop being such a pathetic, okay? Sí. And insecure and looking for confidence in money and university and stuff. Start being the creator we are. Sí, so deja de ser, el patético que está buscando, como la estampa de aprobación, ahí validated, de cualquier otra persona o instituto o universidad o el gobierno o cualquier otra cosa. No somos víctimas, no somos patéticos, somos potentes creadores de nuestra realidad y podemos empezar creándola. We are not the big God or the creator, okay? But the creator is within us, in each one of us, okay? No so somos el creador así, Dios, pero parte de esto es dentro de cada uno de nosotros. We are the creation. We are the creation. So let's start creating. Somos la creación, so por supuesto, podemos empezar creando. Me encanta. Okay. So Ay, I think me encanta. Tonight, we can call it a night. And, or a day, midday. Or a day. Look at the view. Look at the view. It's definitely day. Oh, it's beautiful. Amazing. In Israel now, it's almost nighttime. Nighttime. Oh, wow. Yeah. Hi.
And maybe we can, you know, we have this recording and we can use it because it's a wonderful talk. Huh? It is. Sí, me encanta. So ahora en Israel, Sharona está en Israel, so tiene 9 horas más, so es casi 11 en la noche ahí, so vamos a dejarla ir a dormir. Me encantaba esto, no estoy tan acostumbrada a traducir, pero qué rico. I'm not that accustomed to translating, so this is pretty damn cool. I'm not used to that. So that was fun. Thank you. And I like it that you add your own facilitation as well. So it's a co-creation, darling. It is a co-creation. I like it. I like it. Me encanta co-crear y agregar poquito de mi sentido de humor, otras palabras, etcétera. Y también. So, vamos a compartir esto porque se puede contribuir a muchas personas y quizás lo haremos otra vez en el futuro y pueden conectar con Sharona a través de su página de Facebook. They can find you on Facebook, Sharona Hadar Houri. Also on the Access Consciousness website. Was your profile there? Yeah. I am there, but I didn't do the official ones. Yes. I'm sorry. Okay. No, está bien. So it's fine. You can find Sharona. We can put a link underneath, or we can find a way to reach you easy. Facebook for sure. That's for sure. And you know, we can save the name, okay, of Astrid. Mm-hmm. And when I come to Guatemala, we can invite her to come. Astrid is in Venezuela. That would be amazing. Maybe we can even do classes in Venezuela. That would be fun too. I would love that. Co-creation, all of us together. I'd love that. That would be great. That would be great. Okay, será divertido venir aún a Venezuela también con estas clases. Me encanta. Ay, gracias. She's inviting both of us. I love that. Ay, me encanta. ¿Qué tomaría? Ay, podemos hablar después. Okay, so esto era un regalo para mí. Espero que para ustedes dos. This was a gift for me, and I'm hoping for you guys also. And I really enjoyed myself. Thank you. Me too. Thank you very much for the opportunity, and thank you, Astrid, for asking the question. Sí, muchas gracias. Wow, se abrió mucho. Yeah, for you, Rachel, to be open, okay, and let it go, all this bullshit, okay, and be the fucking source from now on, okay? Mm-hmm. Source and sorceress. Yeah. All right, darling. So see you later, and I hope I see you soon. Sí. Muchas gracias. Arrivederci. Bye. Good night. Bye.